আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহেদ বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। তো আজকে আমি একটা ছোটোখাটো ভিডিও বানাবো। তো এসেছি হচ্ছে আমার গাড়ির ক্যামরির আর কি আপনার ব্রেক যে প্যাড সেটা সামনেটা চেঞ্জ করতে হবে, তো সেটা চেঞ্জ করতে আসছি। তো অনেক দিন ধরে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, তো সময় করে আসা হয় না আর কি। তো আজকে ভাবলাম করেই ফেলি। তো ছোটোখাটো একটা ব্লগ হবে, আপনাদের শেয়ার করবো। আমি চেষ্টা করবো আসলে কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনাদের শেয়ার করার। তো চলেন দেখি কী অবস্থা। তো আমার সামনের ব্রেক প্যাডটা বেশ ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এখন যদি চেঞ্জ না করি এই ক্যালিপারের সঙ্গে রোটরের একটা সংঘর্ষ তৈরি হবে আর কি। তো এখনই চেঞ্জ করতে হবে, ক্যান নট টেক টু লং। এটা আগে একটা গ্যাস স্টেশন ছিল, তো এখন এটা বন্ধ করে দিয়ে এদের পুরোনো গাড়ি বা যেগুলো কলিউশন হয়েছে এসব এখন এখানে রাখে আর কি। What do you think about the back? Back we have enough, right? Okay. এটা হচ্ছে বডি রিপেয়ার শপ। যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট অথবা লাইক ইফ দে গট ইনটু কলিউশন অর এনিথিং এখানে এনে ফিক্স করা হয় আর কি। তো এটা হচ্ছে আমার যে রিপেয়ার শপ তার কাছেই। অনেক ময়লা হয়ে গেছে, ক্লিন করতে হবে। Oh, this thing is being rusty. Wow. So this was the brake pad which is almost done. আমার এটা ছিল হচ্ছে অরিজিনাল টয়োটা ব্রেক। So my friend said my rotor is good, so I don't really have to change it now. By the way, এটা আমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অরিজিনাল টয়োটার ছিল। তো এখন যেটা লাগাচ্ছি এটা হচ্ছে মানে রেগুলার। আসলে এখন অনেকটুকু রয়ে গেছে, একেবারে যে অনেক ক্ষয় হয়েছে তা না। ওই পাশে একটু বেশি ক্ষয় মনে হলো তুলনামূলকভাবে। In the back, right? Soon. Oh, there you have a half. Half, right? The rotor. तो सोनू पाजी ये कह रहा है पीछे का ब्रेक लगेगा रोटर के साथ।
चेंज होंगे तो ब्रेक भी साथ में चेंज होंगे। अच्छा अच्छा अभी चलाओ, ब्रेक है अभी, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, जब अच्छा। ब्रेक से तब रोटर भी चेंज करना पड़ेगा ना तब दोनों एक साथ। चीजें। अच्छा अच्छा really appreciate it Sonu Paji, thank you so much. ওয়েল হোপফুলি আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। গাড়ি বিষয়ক ভিডিও, আমি জানি না সবার হয়তো পছন্দ নাও হতে পারে, কারণ সবাই তো গাড়ি বিষয়ক বা গাড়ি রিলেটেড সব কিছু পছন্দ করে না। এনিওয়েজ, তো এই জন্য এই ভিডিওটা বেশি বড় করিনি। তো ভালো থাকেন, ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।